Na mtazamaji, bila shaka ni Jumatatu nyingine ya tarehe 18 mwezi ni Februari mwaka 2019, na anasema shukrani za dhati kwa kuchagua kujiunga nasi jioni ya leo. Natumai kwamba umeshinda vyema na karibu. Na mtazamaji, hii leo wito umetolewa kwa wakazi wa eneo la Kainuk ambao ni eneo linalopatikana katika mpaka wa Turkana na kaunti ya Pokot Magharibi. Na kumbuka kwamba ni wito uliotolewa na Inspector General wa polisi Joseph Boynet kwa wakazi kushirikiana na maafisa wa polisi katika jitihada za kudumisha amani na usalama katika eneo hilo. Na mtazamaji, hii ni kufuatia taharuki ambayo inazidi kushuhudiwa kufuatia visa mbalimbali vya mashambulizi na vile wizi wa mifugo. Na mtazamaji, hii ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia jioni ya leo, kwa hivyo ilivyoada tupokee vidokezo. Huduma za matibabu zaendelea kuathirika huku mgomo wa wauguzi ukiingia wiki ya 3. Na Inspector General wa polisi atoa wito kwa maafisa wa polisi katika bonde la Ufa kusitisha mzozano kati ya kaunti ya Turkana na Pokot Magharibi. Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na mtafsiri wa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Na mtazamaji, tukio la hivi majuzi wiki iliyopita ambapo mama mmoja kwa jina Immaculate Aoko alilazimika kutembea na mwili wa mtoto aliyeaga limezua hisia kwa Wakenya wengi kuhusu utepetevu katika hospitali ya Mbagathi. Waziri wa afya kaunti ya Nairobi Charles Kerich pamoja na usimamizi wa hospitali hiyo umejitokeza na kukubali kuwa jambo hilo lilitokea katika hali ya kutatanisha. Mwanahabari wetu Ode Francis na taarifa hiyo. Waziri wa afya kaunti ya Nairobi Charles Kerich sasa amekubali kwamba kulikuwa na hali ya mshike wakati tukio la Immaculate Auma, mama ambaye mwanawe aliaga dunia, alilazimika kutembea na maiti ya mwanawe hadi chumba cha kuhifadhia maiti cha City bila ufahamu wa walinzi katika hospitali hiyo ya Mbagathi. So in cases where a person is dead on arrival, the hospital does not admit and instead requires the kin to file a notification with the police. A nurse at the hospital offered to assist Immaculate to organize for transportation to the police post and onwards to the mortuary. However, while the hospital was organizing for the vehicle, the mother was discovered to have left the hospital premise with the body of the child. Naye Jane Wasike, daktari katika hospitali hii, akipeana kwa undani ni nini haswa kilitendeka. The place is not the issue, but at the police station, the police would want to see before they give you the OB number. So that is where the challenge is, and that is where they were making arrangements for the mother to be transported to the police station with the baby. Because they cannot just go and say we have a dead body and be given an OB if the police haven't seen. Ingawa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko amejitolea kugharamia mazishi ya mwanawe Auma, mikakati sasa imewekwa kuhakikisha utendakazi katika hospitali hii ya Mbagathi imetiliwa mkazo. And the county government recognizes the importance of the health sector, and that is why it put about 6.2 billion shillings to health, which is about 23% of the budget. That is really the biggest allocation. Swala la wauguzi na matarajio yao kuangaziwa yakajitokeza haswa katika mgomo unaoendelea, na kulingana na waziri Kerich huenda ikawa mlima wa kukwea. However, the hiring of nurses is a very expensive affair. We do not have again enough money. I wish we did, and sometimes we even rely on partners to help. Sasa jopo la wanachama 8 kutoka muungano wa wauguzi na wale wa kaunti ya Nairobi kutoa mapendekezo yao kwa mamlaka ya kudhibiti mishahara SRC kuwapa ruhusa kulipa wauguzi. The process of negotiating with the nurses began between the county government as the employer and the union as the representatives of the nurses. The CBA between the Nairobi City County Government and the County Government Workers Union was registered in court. Now, what we need to understand is what takes precedence: a court order ordering us to pay or an opinion from SRC. We still don't know which one should come first. Either way, as we have said, as county we are ready to pay, but then we do not again want to be in conflict with the law
which is why we are asking. I think in my view, SRC should be a bit more reasonable and provide a solution that actually takes us forward. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, mimi ni Ode Francis. Na mtazamaji, tukisalia na kwa taarifa ambazo zinafungamana na masuala ya afya ni kwamba huduma za matibabu zinaendelea kuathirika katika hospitali tofauti za umma, wauguzi wakiendeleza mgomo wao kwa wiki ya 3 sasa. Katibu mkuu wa chama cha wauguzi Seth Panyako anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuliruhusu baraza la magavana kutatua mgomo wao. Na Panyako anasema kwamba rais anapotoshwa na washauri wake kuhusiana na jinsi ya kutatua mgomo huo. Kando na hayo, wauguzi wamemtaka mwenyekiti wa baraza la magavana Oparanya kutekeleza wajibu wake na kuhakikisha kuwa matakwa ya wauguzi yanaangaziwa. Kaunti za Bomet na Kakamega ni za hivi punde kwa wauguzi kujiunga na wenzao kutoka kaunti 19 wanaoendelea na mgomo huo. Government representatives, they tell the public, the moment Oparanya handed over health to His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, and the moment His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, a president I love much, was misled by corrupt cartels because Oparanya has been bought by CPF. Oparanya is enjoying the money from CPF. He was what was Jose Akili doing in COG when Oparanya was being elected? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta adili na jeshi, adili na polisi, adili ajara na kwa sababu hawa ni watu wako na walidhania ati wana devolve sisi ndio tupikwe na governors. Governors wajue tuko na nguvu kuliko hao. We are the hospital. We are the hospital. Tumeondoka, zimefungwa ama hazijafungwa? Zimefungwa. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba Inspector Generali wa polisi Joseph Boynet amewaagiza maafisa wa polisi katika bonde la Ufa kutafuta suluhu la kudumu ama kufuatia mgogoro unaozidi kushuhudiwa katika eneo la Kainuk kwenye mpaka wa Pokot Magharibi na Turkana. Na hii ni kufuatia hali ya taharuki inayozidi kushuhudiwa katika eneo hilo kufuatia shambulizi lililotekelezwa na wezi wa mifugo. Na mtazamaji, ni shambulizi ambalo lilisababisha maafa watu 6 wakiwemo maafisa wa polisi, huku wengine wakipata majeraha na mamia ya mifugo kuibiwa. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, Boynet anamtaka kamanda mkuu wa polisi kufanya kila jitihada kudumisha usalama maeneo hayo. Pia amewataka wote waliohusika kuchochea ghasia hizo kuchukuliwa hatua za kisheria. Na mtazamaji, tukiachana na hayo moja kwa moja tuelekee mahakamani ambapo muungano wa mawakili wanawake pamoja na wakili Adrian Kamotho Njenga wamezuiliwa kujumuishwa kwenye kesi ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu. Mahakama kupitia kwa majaji 5 kwenye uamuzi wake imetupilia mbali ombi lao la kutaka kumtetea mteja wao. Mwanahabari Jeff Haemba anakupa tathmini wa taarifa hiyo. Kesi ya naibu jaji mkuu Philomena Mwilu inazidi kujikokota huku mahakama ikifanya kila juhudi angalau kuhakikisha kwamba kesi hiyo inang'oa nanga hivi karibuni. Aidha, Mwilu amepata pigo kubwa baada ya koti kuwanyima fursa muungano wa mawakili wanawake pamoja na wakili Kamotho Njenga kujumuisha kwenye kesi yake. Muungano huu uliokuwa umeiomba koti kujumuishwa kama marafiki wa koti, hata hivyo mambo yameenda segemnege wakati koti ilipoamuru kwamba ombi lao halikuwa la kuridhisha. Mahakama aidha imejumuisha muungano wa kimataifa wa wanasheria waliowasilisha ombi kwamba hawataegemea upande wote kwenye kesi. Uamuzi huu unajiri baada ya koti yenye majaji 5 wa mahakama kuu kumruhusu wakili kutoka Uingereza Profesa Khawar Qureshi kuongoza kesi ya ufisadi dhidi ya Mwilu. Uteuzi wa Profesa Qureshi kuwa kiongozi wa mashtaka maalum ni ushindi mkubwa kwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya Naaman Haji. Mawakili James Orengo Kong'omogeni, Aulo Soweto, Daniel Manzo, John Hamino na mawakili wengine zaidi ya 30 walipinga uteuzi wa Profesa Qureshi wakisema kuwa ni fedheha kwa taaluma ya uwakili nchini. Na wakati huo huo majaji Elena Omondi, Francis Tuyot, Mumbi Ngugi, William Musyoka na Enoch Chacha Mwita walitupilia mbali ombi la mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya Naaman Haji kupinga mawakili wenye tajriba ya juu James Orengo na Kong'omogeni kumtetea jaji Mwilu.
Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni JF Khaemba. Na mtazamaji, kwengineko ni kwamba chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini kimeanzisha kampeni ya kukuza amani na maelewano katika shule za sekondari. Na kampeni hii imejiri wakati shule zinakaribisha kalenda mpya ya muhula wa pili ya mwaka huu, ambao mara nyingi huanza kwa vurugu katika shule mbalimbali. Wakuu wa shule za sekondari nchini wamezindua kampeni mpya ya kuendeleza umoja katika shule za sekondari nchini ili kupambana na hali ya utovu wa nidhamu. Mbinu hii mpya itaendelezwa kwa matumizi ya bendi ya shaba na muziki inayolenga masuala ya amani ili kuhakikisha kwamba masomo shuleni hayapoozwi na matukio machafu yaliyoripotiwa hapo awali hayafanyiki. To come and join us in this extravaganza so that we can use music to promote peace. Akizungumza katika kaunti ya Machakos, mwenyekiti wa chama cha shule za sekondari Ndimuli Kahi amesema kwamba hii ni njia mbadala ya kuboresha umoja na kupanua mawazo ya wanafunzi ili waepukane na masuala ya tabia zisizo za kuigwa. We are out to see that our institutions remain peaceful this year, and as the year progresses we have tried to look at various ways in which we can engage the young people. Maonyesho haya yaliwaleta pamoja wanafunzi kutoka shule mbalimbali kama vile shule ya upili ya Kaimosi, shule ya wavulana ya Homa Bay na shule kadha kutoka kaunti ya Machakos. Wanafunzi hao walionyesha ubunifu wao wa kipekee katika muziki. Tayari bendi hii ya shaba imeanzishwa katika shule mbalimbali katika jitihada za kusaidia mpito wa 100% ambao serikali inatarajia kuwafikia na kuona kwamba watoto wote wamejiunga na shule za upili. Kadhalika, Ndimuli alihakikishia wazazi kwamba chama cha wakuu wa shule nchini Kesha pamoja na Wizara ya Elimu watafanya kazi kwa pamoja ili kuona kwamba kampeni hii imeafikiwa. And as we break for the midterm, I want to join the Ministry of Education and the Ministry of Interior in urging all parents to ensure that those children who are still at home go to the nearest secondary school. Amewataka wazazi wote na watoto walio bado nyumbani kuweza kujiunga na shule ya sekondari iliyo karibu nao, huku serikali ikishughulikia masuala ya miundombinu. Wanjiru Maina, Mwanga wa Ebru. Na mtazamaji, kufikia hapo basi nitachukua mapumziko mafupi, japo nitarejea baada ya muda usio mrefu na taarifa za safu ya biashara. Naam, karibu tena mtazamaji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imezindua mfumo mpya wa maegesho kupitia umeme almaarufu e-parking ili kuongeza ukusanyaji wa mapato. Na hatua hiyo imewezesha serikali ya kaunti hiyo kuimarisha huduma katika idara zake 10. Mwanahabari wetu Bwana Reri Samaha na maelezo zaidi. Huduma za maegesho ya e-parking ambayo ni aina ya kwanza katika eneo la Pwani inalenga magari 6,000 ambayo huegeshwa kila siku katika sehemu mbalimbali katikati mwa jiji la Mombasa. Wafanyakazi 30 wa maegesho wanaofanya kazi katika jiji la Mombasa sasa watasaidia madereva kutumia mfumo huu mpya. Kaunti ina mpango wa kuboresha huduma zote kufikia mwaka 2021. Katika mwaka wa kifedha wa mwisho, kaunti hiyo ilikusanya shilingi bilioni 3.1 katika mapato, lakini inatafuta shilingi bilioni 3.9 mwaka huu wa kifedha. Kutokana na msongamano katika jiji la Mombasa, madereva hulazimika kuegesha magari katika maeneo yasiyofaa, jambo ambalo huwafanya kugongana vichwa na wafanyakazi wa kaunti ya Mombasa au hata polisi. Watu wajipange. Pavement is for people to walk. Designated parking area, parking magari vile unataka. Lakini pavement and walkway is for the ordinary citizen to be able to safely walk in the CBD. We shall be impounding vehicles and forcefully detain them and charge you storage. Let it be clear. Tutakushika, tutakudetain, alafu we charge you storage. We can charge you even 10,000 shillings a day.
Malipo yatafanywa kila siku huku serikali ya kaunti ikitafuta mbinu mbadala. Hatua hii imepokea sifa kutoka kwa wadau katika sekta mbalimbali. Chama cha Taifa cha Biashara na Viwanda cha Kenya kimesema kuwa hatua hiyo itaimarisha mapato, huku chama cha waagizaji wa magari pia likikaribisha hatua hiyo na kusema kuwa itawafaidi madereva na kaunti vile vile. Safari ya kuboresha uwegezaji magari kutoka mfumo wa zamani hadi wa e-parking maarufu kama automation ilianza mwaka 2014 ikilenga sekta 5 kuu za mapato. Bonareri Samaha, Mwanga wa Ebru. Na kwengineko ni kwamba bara la Afrika huenda likashuhudia upungufu wa chakula mwaka huu. Na mtazamaji, hii ni kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, hali ngumu ya kiuchumi duniani, kubadilika kwa hali ya anga, pamoja na bei ghali ya vyakula na pembejeo huenda vikatatiza sekta ya kilimo barani. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa idadi ya watu wanaokumbwa na ukosefu wa lishe bora imeongezeka hadi 20% ya idadi ya watu barani Afrika. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, uchumi wa Afrika umeimarika hadi 5%. Hata hivyo, ufukara na ukosefu wa vyakula vimekuwa changamoto kuu kwa ukuaji wa kiuchumi miongoni mwa mataifa mengi. Wachanganuzi wa kiuchumi wanadokeza kuwa bara la Afrika linafaa kutekeleza mageuzi yaliyowekwa ili kuwepo na usimamizi bora wa kuimarisha uchumi. Hatua hii itasaidia bara hili kuwafikia malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030. Miundo msingi pamoja na uzalishaji ni vyema kuimarishwa kupitia ugavi sawa wa rasilimali iliyoko, vilevile kutumia mbinu za kisasa za kilimo hasa katika mataifa yanayoendelea. Ripoti hiyo vilevile inaonyesha kuwa migogoro ya kisiasa katika baadhi ya mataifa imechangia ukosefu wa chakula, huku mamilioni ya watu wakitegemea vyakula vya misaada. Wataalamu wa sera nao wameombwa kubuni sera ambazo zitapiga jeki uchumi wa bara pamoja na kuimarisha uzalishaji wa chakula ili kuyakimu mahitaji yanayoongezeka kila kuchao. Victor Muturi, Safu ya Biashara. Na mtazamaji, na sasa ningependa tuangazie jinsi hali ilivyokuwa hii leo katika ubadilishanaji wa sarafu za kigeni. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kumpisha mwenzangu mwanaspoti Davis Mberia naye atupe uhondo uliojiri viwanjani siku ya leo. Shabash, ujambo mtazamaji, na moja kwa moja tuingie viwanjani. Naitwa Davis Mberia. Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi hii leo alimtembelea gwiji wa soka nchini Joe Kadenge ambaye amekuwa akipata matibabu katika hospitali ya Nairobi. Kadenge alikimbizwa hospitalini na wanawe, akiwemo mwanawe Rogers Kadenge ambaye alishuhudia afya ya Kadenge ikiwa inadhororeka. Kulingana na familia yake, Kadenge kulazwa kwake kunatokana na mshtuko ambao ulitokana na kufariki kwa mtoto wake msichana kule Marekani kwa jina Eva Kang'ethe Kadenge. Joe was brought here on Wednesday. He had a mild stroke, and that is a result of having lost a daughter in USA who is being buried today. We brought him here when he was very bad, but we thank God. Now he has been removed from ICU. He is in the general ward. We have been told by the doctors, God willing, for the next 2-3 days, he will be discharged from hospital. And my appeal to the government is that even with the appointment of Mudi Awori as the chairman of the sports fund, we need to factor in the welfare of our legends like Kadenge. Issues of legends having problems of paying hospital bills, having problems of meeting their day-to-day needs should be a story of the past. We thought that that was a very good gesture from the President and the government to recognize the sporting legends, and it's important that such health facilities are not just accorded to Mzee Kadenge as a one-off, but
we would like to encourage that the NHF supports more and more of our legends. Bila shaka mtazamaji, umekuwa mwanzo mbovu kwa matokeo ya klabu cha FC Leopards ambacho hivi sasa kinashikilia nafasi ya pili kutoka chini, likiwemo eneo hatari la kupatwa na shoka la kushushwa daraja. Washikadau wa Ingwe akiwemo aliyekuwa mwenyekiti Sami Aina wamedai kuwa wanaunda mikakati kamili ya kuona kwamba wananasua meli ya Ingwe ambayo inaelekea kuzama. Very soon I'll be calling the technical bench because I understand there is where the problem is. We've seen Sakaja trying to talk to the officials, we've seen the CS trying to talk to the officials, but there is not where the problem is. For us to find a solution, we must hear from the players and see where the problem is, and that's what I'm going to do very soon. I will call you again to come. We hear from the technical bench what challenges are they facing. Tukivuka sasa Ulaya ni kwamba Wolves ilifuzu robo finali ya FA baada ya kuilaza Bristol City bao moja kwa bila ugani Ashton Gate, hisani ya kiungo Ivan Cavaleiro. Nayo mabao ya Jeffrey na Max Meyer iliwaweka Crystal Palace yake Royce Hudson katika robo finali ya kombe hilo baada ya kuwabwaga Doncaster Rovers ugani Ray Portmont. Kunradhi mtazamaji, kulikuwa kidogo na ish katika video pale. Nilikuwa tuzo za Loris ambazo zinaenda kufanyika hii leo kule Ufaransa, ambapo mmoja wa magwiji katika riadha, na mzungumzia nani, ni pale mmoja wanariadha kutoka nchini Eliud Kipchoge anawania tuzo ya mwanariadha bora ama mwanaspoti bora wa tuzo ya Loris. Nafikiria kwamba mashabiki wa Man United nikiwemo sasa wanadhani kwamba pale Stamford Bridge tutachukua ushindi, na wana Chelsea wanatumai kuona kwamba wanalipiza kile kichapo kutoka kwa Man City kukileta kwetu. Msifikirie itakuwa mlima wa kupanda rahisi. Naitwa Davis Mberia, kesho pia tulipige kama kawaida Baden. Na mtazamaji, nami kufikia hapo sina la ziada ila kukuaga. Nasema shukrani za dhati kwa kutenga muda wako kujiunga nami hii leo. Imekuwa fahari yangu kujiunga nawe kuanzia hapo jana na hii leo. Na mtazamaji, hapo kesho meli ya Kisienya atakuwa anachukua basi meli hili na atakuwa nahodha wako. Hivyo basi usikose kujiunga naye hapo kesho mwendo wa saa 1. Mimi ni Busara na Naaman, na kwa niaba ya mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara Joyce Wairimo, nasema usiku mwanana na alamsiki.